वेल नेपाली नेताहरू देश विकास गर्न कति सफल छन् या छैनन् भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ। आज हामी यिनै नेपालका टप 6 नेताहरूका केही राम्रो अनि केही हाँसो लाग्दो इङ्ग्लिस सुन्दैछौँ। र आजको भिडियो अहिलेसम्मकै रमाइलो भिडियो हुनेवाला छ, त्यसैले च्यानललाई फ्याट्टै सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई एक लाइक ठोकिदिइहाल्नुहोस्। लर्न स्मार्ट बी स्मार्ट। आउनुहोस् आज केही फरक सिकौँ। नम्बर 6 शेरबहादुर देउवा। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नचिन्ने प्राय कमै होलान्, तर उहाँको भाषण सुन्नुपर्छ, केही बुझे त मरिजाउँ। उनको एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने आर्ट्स एन्ड लजमा ब्याचलर्स डिग्री र पोलिटिकल साइन्समा मास्टर्स डिग्री गरेका छन्। अब हामी सुन्दैछौँ मास्टर्स डिग्रीवाला इङ्ग्लिस। I have a question for you. As the leader of a country who went through a natural disaster a few years ago, what is some advice you have for international organizations or the international world community regarding responses to natural disasters happening right now? Yes, thank you very much for your concern about natural disaster, because Nepal is witnessed devastating earthquake recently. Unfortunately, still few months ago, we had a devastating flood in the southern part of Nepal. But regarding earthquake, it is not easy to find a solution. Nobody knows when it happens. We have to have a preparedness. Therefore, Nepal is very much aware of the earthquake, and we are now, we can cope earthquake in the future, because preparedness is necessary. Therefore, now we can whatever the disaster there, we are prepared. We can mitigate the disaster. नम्बर 5 बाबुराम भट्टराई। माओवादीबाट टुक्रिएर नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल नामक पार्टी खोलेका बाबुराम अहिले समाजवादी पार्टीसँग मर्ज भएका छन्। उनको एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने न्यू दिल्लीबाट पिएचडी गरेका छन्। त अबको इङ्ग्लिस पिएचडी वाला इङ्ग्लिस। It's a great pleasure and honor for me to be here with you and share my humble thoughts. At the very outset, let me quote Lenin. He once said, "It is more pleasant and useful to go through the experience of revolution than to write about it." So for me, I am also having the same feeling. Though I am not writing about it, I am talking about it. नम्बर 4 पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। 2 पटक पिएम बनेका पुष्पकमल दाहाल हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चेयरम्यान हुन्। उनको पढाइको कुरा गर्ने हो भने एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्समा ब्याचलर्स डिग्री गरेका छन्। त अबको इङ्ग्लिस उनै ब्याचलर पास्ट प्रचण्डको। Excellencies, ladies and gentlemen, as all of you are well aware that Nepal is passing through a tremendous political changes. There are so many ups and downs, twists and turns in the political process of the last 70 years. After long struggle and effort of our people, we created an atmosphere of political stability. This tremendous political change, particularly the Federal Democratic Republican system through Constituent Assembly, is one of the historic tasks our people have achieved. नम्बर 3 योगेश भट्टराई। हाल नेपालको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहेका योगेश भट्टराईको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हेर्ने हो भने उनले सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजीमा टियुबाट मास्टर्स डिग्री गरेका छन्। अब हेरौँ यिनी मास्टर्सवाला योगेश कस्तो इङ्ग्लिस बोल्दा रहेछन्। Finalists also, I would like to congratulate all of you, and from different part of Nepal, around the 598 applicants. And you know, Nepal
is going to celebrate Visit Nepal 2020. I would like to request to all of you to support and success this historical mission of our country. नम्बर 2 केपी ओली। सानो छँदा ध्रुवे नाम गरेका केपी ओलीको प्यारेन्ट्सले खड्ग प्रसाद नाम राखिदिएका थिए। पढाइको त के कुरा गर्नु, 5 क्लास पास्ड हुन् हाम्रा प्राइम मिनिस्टर केपी बा। त अबको इङ्ग्लिस 5 क्लास पास्ड इङ्ग्लिस। According to the constitution, we had to make some laws, and now we completed about the structural changes according to the constitution to implement the constitution accurately. And now we are focusing our entire endeavors and efforts to the economic development for good governance and economic development. Our motto is prosperous Nepal, happy Nepali. नम्बर 1 मातृका प्रसाद यादव। यो नाम पढ्ने बित्तिकै मलाई हाँसो लाग्छ। एकपटक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका मातृका प्रसाद यादव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक नेता हुन्। यिनको इङ्ग्लिसको त के कुरा गर्ने, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको बेइज्जत नै गरी ढाड नै भाँचेका छन्। अब हेरौँ अहिलेसम्मकै मजेदार इङ्ग्लिस उनै मातृका प्रसाद यादवको आवाजमा। Rule which include FITA, SAGE Act, the Intellectual Property Act. In Nepal and in past, this is big problem, but now not problem. I request to you faith to facilitate procedure one-stop service center is being established. You know, you all are know. In past, you go hither and thither for one job, but now, not. You must not go hither and thither. One stop, one palace. वेल, आज हामीले हेऱ्यौँ नेपाली टप 6 नेताका रमाइलो इङ्ग्लिस। र यस्तै रोचक भिडियो हेर्नलाई अहिले नै हाम्रो लर्नर्स क्वार्टरलाई सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्। हामी उपस्थित हुनेछौँ अर्को दमदार टपिकका साथ। लर्न स्मार्ट, बी स्मार्ट। नमस्ते।